In a land where dreams find their wings, where aspirations touch the sky, we stand as architects of hope. Felicity Adobe was born from a vision of housing for all, where every Indian can find their sanctuary. Today, as the sun sets on our 2,000 plus homes, over 5,000 families have found their happily ever after within our walls. Ours is a story of resilience, determination, and a belief in the extraordinary. Our team doesn't just build structures, we shape dreams and construct legacies. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂಥ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನಿದ್ರು ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಇಲ್ಲ 2 ಫ್ಲೋರ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಡೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮನೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ಈ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವಾಗ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಬಿ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ವರ್ಣ ಗೃಹ. ಒಬ್ಬ ಮಧ್ಯಮ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಂದುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಜೆಟಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ನೇಚರ್, ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿರೋವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. We measure our success not by bricks and mortar, but by the dreams we've nurtured and the smiles we've created. Each of our properties stands as a testament to our commitment to quality, affordability, and luxury for all. At Felicity Adobe, we are more than builders. We are architects of change, champions of housing for all in India. In the past 6 years, our journey has been more than just constructing houses. It's been a resolute testament to forging a promising future. Join us in this epic journey as we continue to build not just homes, but the future of a nation. Felicity Adobe, building dreams, building India.